de preparación y de montaje de todo ese engaño. Seguimos los personajes que están involucrados en esa trama y de repente llega un momento en el guión, que incluso él lo había comentado cuando terminó el guión, en ese momento en lo cual se deja el cuerpo, se ve ese cuerpo que han tirado al mar y que se va alejando, y a partir de ese momento, evidentemente, ya aquellos que han preparado todo ese gran engaño pierden totalmente el control. Ahora está realmente el destino a ver si se cumple lo que tenían previsto. Y todo lo que iba a pasar no lo sabían, no lo controlaban. Cambia el lenguaje de la película. En el fondo, porque todo lo que se desencadena a partir de ese momento, ellos, los protagonistas principales, no están ahí para controlarlo. Y entonces John Madden nos dice que realmente para ellos llegar aquí a hacer y rodar esa última parte de la película fue agradable. Está muy agradecido de haberlo hecho aquí, muy agradecido a los actores y al trabajo que hicieron, y como empecé diciéndole, un gran alivio, porque este era el final de la trama, el buen tiempo, como nos recuerda, entonces hizo un tiempo fantástico y tiene muy gratos recuerdos de ella. Sí, en la película se ficciona una historia real de desinformación bélica, en la que a su vez han creado otra historia. Los límites entre la realidad y la ficción van bailando en esta película. ¿Cuántas historias invisibles se quedan sepultadas debajo de la historia de toda guerra? So, Operation Mincemeat, in fact, recounts a real story, war story. But at the same time, there are other stories, parallel, maybe underneath. So there's the reality and there's fiction, side by side. Yes. How many other stories are there, hidden stories? But there are endless numbers of hidden stories about what was going on in intelligence in the Second World War. You know, it was one of the things that made it very interesting. Michelle Ashford, the screenwriter, and I both felt that it's exploring, you know, the line between what is known and what is not known, you know, what is fact and what is fiction, which of course underlies every conflict. And it was particularly interesting in this case because it's literally true that most of the people on the 20 committee, for example, were also fiction writers. They were all writing their own books, as Chumley observes with some irritation, that is there anybody in this world that isn't writing a book? So it was just a very intriguing aspect of the story. It's about really people who create a fiction which needs to pass as truth, but is of course a lie. And the people who are creating that fiction become lost in the fiction themselves, particularly emotionally, which was certainly true of what happened. And to me, the attraction of it as a story, aside from being an extraordinary story, a kind of unique story in Second World War cinematic literature, as it were, was that it moves from a point where they feel certain about what they're doing to a point where there is no certainty at all. And they are haunted by the idea that this fiction they've created will be exploded as a fiction and the result will be catastrophic. And luckily, sorry, this is a long answer, luckily, for me, or for us making the story, it's not a well-known event, except in Italy, where it is a well-known event. Because if it had been a massacre, a catastrophe, we would all know about it. But actually, we
don't. Most people don't. I'm interested to know how many people in the audience know about this story. I imagine a lot more than do in the UK, actually, because of the Spanish part of the story. But at that point, I think that the film opens up into something very, very powerful and very emotional, because they're literally, they don't know. They can't even feel relieved or anything at the end. They're just emptied out, the characters. And I like that it starts in one place and ends in a completely different place. And I guess that's war is, that is what happens in war. Bueno, nos acaba de decir al final que le gusta el hecho de que empiece en un lugar y termine en otro. En el fondo esa es la guerra. Pero volviendo a la pregunta de esta historia, una historia en la cual se preguntaba a dónde está, digamos, la línea, dónde pasamos de la realidad a la ficción. Y efectivamente en esta historia hay muchas historias no reveladas, no conocidas, desconocidas, precisamente porque estamos tratando una situación de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial. Y incluso se habló con su guionista, lo hablaron, es decir, que estamos hablando de cosas que se saben, pero hay muchas cosas que no se saben. Estamos siempre al margen de la realidad y la ficción. Y ese desdoblamiento quizá de realidad-ficción en el fondo es algo que nos encontramos en todos los conflictos. Y curiosamente señala que en el Comité 20, el Comité 20 que habéis conocido por la película, muchos de estos oficiales de inteligencia eran también escritores y que se dedicaban a escribir ficción. Y él nos cita una frase de Chandler que dice, bueno, hay alguien aquí que no sea escritor. En el fondo ahí está también toda esta intriga de que se está creando una historia ficticia para que sea tomada como verdad por los nazis, pero que en el fondo es una mentira. Y que esa ficción, verdad, mentira, efectivamente nos deja quizás en un estado, y a los protagonistas, emocionalmente es una carga muy grande, y en el fondo para él era el atractivo de esta historia, de saber y estar andando una línea muy fina, que al final, como la literatura de la Guerra Mundial y la literatura cinematográfica, es una historia que no se ha contado de esta manera, y es una historia que al final, esa parte final, se ve en el momento en el cual los protagonistas ya no controlan en absoluto el devenir de lo que han intentado hacer. Puede haber un resultado catastrófico, no se sabe, pero la historia, y sabemos ahora que el resultado fue para nosotros un resultado positivo. Es una historia que además nos dice que muy pocos la conocen, salvo quizás en Italia, y quizás también aquí en España quizás la conozcamos un poco más que en Gran Bretaña, sencillamente porque hay una parte vinculada a España de la historia. Y para él es una historia emotiva, es una historia en la cual pues al final se ven los dos protagonistas que después de esa tensión, de esa incertidumbre de si el resultado iba a ser catastrófico o no, se ve que se dejan realmente vacíos, están vacíos, se han dado todo y se la han ido todo. Mr. Madden, yo tengo muchas más preguntas, pero creo que puede ser que aquí tengamos alguna también. Por aquí, por favor. She has a lot more, but she believes that maybe somebody in the audience. I'm just going to ask you next time, maybe I'll interrupt you. Do. Sorry, so long. It's okay.
Good evening. So first of all, congratulations, because this is a very great film, yeah? But we miss Mr. Colin Firth to visit us here in Spain, no? In Málaga. So, but the question is, do you know when will be the premiere here in Spain, in the cinemas? There are people here who do. I think it's... El estreno en las salas españolas es el 20 de mayo. Right, thank you very much, and congratulations, Thank really. you. Thank you. Por ¿Le aquí, han por favor. congratulado por la gran película? Han preguntado Colin Firth cuándo va a venir a visitarnos. Y ya sabéis el estreno, el 20 de mayo. Hola, yo voy a hablar en español, así que me traduzcan. Bueno, lo primero es que me parece increíble que esta historia no haya llegado al cine hasta ahora, ¿no? O sea, me parece algo increíble. Le voy a hacer 3 preguntas. Una es sobre el rodaje en Málaga, que una de las escenas que está ahí en la película es en la que pusieron una bandera franquista en el Ayuntamiento de Málaga, que aquello creó ciertas, digamos, expectativas en la ciudad o curiosidad, y quería preguntarle si era un poco consciente de por ejemplo, de esa escena de rodar en el Ayuntamiento de Málaga, ¿no? También preguntarle si tenía alguna anécdota relacionada con Málaga, y si no recuerdo mal, creo que fue un fin de semana cuando se rodó y que era en torno al 10 de marzo, y el 14 de marzo nos estábamos todos confinando, que fue unos días antes. Quería preguntarle si le dio tiempo a volver a Inglaterra, le pilló, dónde le pilló todas esas circunstancias. Y lo último, ahora que estaba explicándolo, a mí la historia de estos 2 militares que se crean una historia de ficción para que se lo crean, en el fondo aquí hay una metáfora del propio cine, ¿no? Porque lo que hacen ellos es un poco crear una película que después dan a un público que resulta que eran los nazis y que además se la creyeron, ¿no? Con lo cual creo que hicieron una película con un éxito de taquilla evidente, ¿no? Nada, era simple. I feel better now. Yeah, good. Yeah. The questions are great. The questions, several questions about the film. The gentleman believes, first of all, that's incredible that the story has never made it to the movies. And he has then 3 specific questions. The first one is going back to your shoots when you were shooting here in Málaga. One of the elements he highlights that for the people, the residents of Málaga, kind of caused surprise curiosity, that scene when you hang the Franco flag outside the city council, the city hall. Just, I'm curious, any comments or any thoughts about that? Then second question is if you have any special anecdote of your time here in Málaga when you were shooting. And he just remembers, he seems to remember that you were shooting here in Málaga, I think in the city, he thinks around the 10th of, the weekend of the 10th of March. Mm-hmm. And 4 days later, I think, the 14th was the lockdown. Yeah. So just out of curiosity, were you able to get back home? Did you have to stick around in Málaga for 2 months, or what happened? Very nearly. And then the last question in respect to the story created these 2 intelligence officers. He sees this story basically as a metaphor for film too, isn't it? Don't we, in film and cinema, we create a story, a fiction, for an audience, and hoping they'll believe it. And in this case, the story, the operation, the fake story, the audience were the Nazis, and they believed it. Yeah. Well, I go backwards with this one. Yeah. So the first thing that is true about when you're setting out to make a film or tell a story in film, there's a sort of fundamental sense as a director and as a writer you have about, will anybody ever believe it? Will they buy it? And this story is like so unbelievable and so strange that that in itself was an attraction and a challenge, obviously. But as you say, there's a metaphor about that because, we're telling a story about the telling of a story. And
there are layers to the piece that keep on reverberating, which made it a fascinating one to do. I just have to say that you're surprised, when you say you're surprised it wasn't made before, it was made before, because Ewan Montague, this is the part that Colin Firth played, wanted to tell the story. He had quite a high opinion of himself, and wanted to tell the story with him as the star of it. And the intelligence services in the UK, in Britain, did not want the story to be told. They didn't want the secrets revealed. And they didn't allow it for a long time. But eventually he did write an account of it, which was heavily vetted by the intelligence community. And in particular, they weren't allowed to reveal the identity of the body at all, for a very good reason, which is that they took the body, they didn't ask anybody, which was a very, very sensitive issue after the war. That book, which is called The Man Who Never Was made into a film starring Clifton Webb and playing Montague, although Montague himself had a part in it. And they had an elaborate sequence in it about how an invented scene where a man who had suffered, brain damage during the war was lying in a vegetative state in hospital, and Montague applies to the man's father for permission to use the body, which, this story keeps on spinning more stories and more fiction. And the film did very well. It's actually rather a good film. It has a completely different route through the story than we do, but it did quite well. Bueno, pues, are we going to go over that? Why don't you explain Yeah, that that's what I was and then gonna I'll say. talk about Málaga if you want me to talk about That's what Málaga. I was going to say. Le he pedido permiso para contaros esta parte de la respuesta. Cuando sí, que efectivamente ese paralelismo que ha señalado es así. Que además ellos, en el fondo, plantean la creación de una historia, es decir, la película es una historia en la cual se está creando otra historia. Pero esa historia tan extraña, efectivamente, es algo que le había llamado la atención, que no se había llevado antes al cine, pero sí se ha hecho, de hecho, antes al cine. Y nos ha contado que Ewan Montague, Colin Firth, en la película, que tenía, se consideraba con grande capacidad, quiso escribir la historia en la cual él obviamente iba a ser era el protagonista. Lo que pasa es que los servicios de inteligencia durante muchos años le dijeron que no podía, que eso era algo que no podía salir a la luz pública, que al final, con el tiempo y el paso del tiempo, sí le dieron permiso, lo que pasa es que con gran control y con una censura, obviamente, de las partes más sensibles. Una de las partes más sensibles fue que de ninguna manera podía desvelar la identidad del cuerpo que habían utilizado, de Major Martin. Y obviamente el motivo de esa censura era porque no habían pedido permiso a nadie, habían cogido el cuerpo para su historia. Y el libro que llegó a escribir Montague, The Man That Never Was, el hombre que nunca fue, que con el tiempo también fue una película en la cual el protagonista, el que hacía el papel de Montague, era Clifton Watts. Y ahí, en esa película, la escena acerca del cuerpo que se utilizó para Major Martin
Hay una escena en un hospital, creo, una persona que había sufrido, un soldado que había sufrido daños cerebrales muy importantes, estaba en situación vegetativa y entonces en la película se ve la escena en la cual Montague se acerca al padre para pedirle el cuerpo. Y eso es una película además que nos dice John Madden que es una película buena y que tuvo bastante éxito. Sorry. And we were very, very, very aware of the significance of the flag that we put on the town hall, and we were begged, and of course we complied as quickly as we could, to take it down as soon as we had shot the shot that needed to have it there. I have found that very powerful, actually, because the significance of that to people, and I was very, very aware of it. So we shot that shot of the front of the building very early on Sunday morning, I can't remember. Yeah. And we spent most of the rest of the day shooting inside the town hall, which is a fantastic location, actually. It's just an amazing building for us because of so many things going on in it at once. We did finish shooting. In fact, that was the last day of shooting, and we shot a scene in the park behind. I don't know where I am now. It's over this way, I think. With the late, sadly, the late Oscar Zafra, who died, as you probably know, of a heart attack last year, tragically, and another one of the actors in the film also died unexpectedly. Bentley Purchase, the actor playing Bentley Purchase, died of a brain tumor last year also. He's dedicated, the film is dedicated to him, actually. And so that day was the day of the women's marches all over Spain, with a very big one here, right below where we were shooting. There were helicopters overhead, and we couldn't record the sound properly for it. And of course, that turned out to be a big super spreader event. And we actually went to Huelva to shoot the grave after that, and then my wife and I went to Mallorca to rest for a week, but we never got beyond 4 days or 3 days because they said they were going to lock down. And we'd never heard that term before. We'd heard it in Italy, actually. It's not quite true. And so we thought, well, we better get out of here. Otherwise, I've been perfectly happy to stay in Mallorca for quite a long time, but we knew we had to get back and get on with the film. So, yeah, so we just got out in time. And good old England didn't close the country down for another 5 weeks, and we lost countless lives because of it. You guys knew what you were doing, I think. Yeah, anyway. Sí, entonces, en cuanto a la bandera, sí, ellos al colgarlo ya eran muy conscientes de lo que se oponía y de hecho le habían pedido que por favor que la bandera fuera descolgada lo antes posible después de la toma, y así lo hicieron. Y además le impactó realmente, digamos, que le llegaron con ese ruego tan sentido y lo que significaba, claro, desde el punto de vista de la memoria, la historia y todo de los españoles, de los malagueños, esa bandera. Y la toma, de hecho, la hicieron muy temprano ese domingo, por la mañana, y el resto del día se dedicaron a hacer tomas y a rodar dentro de la alcaldía, el edificio, que nos dice que le gustó muchísimo. Es un edificio muy bonito, fantástico. Y luego la última toma, que yo creo que es del parque, yo creo que es justo del parquecito y justo debajo de la muralla subiendo a la Alcazaba, exactamente, a esa bajada, que fue la última toma de ese día. Hay un recuerdo de Oscar Zafra, fallecido el año pasado,
y también de otro actor, Bentley Purchase, que también falleció de el año pasado y a la cual al cual está dedicada la película, que falleció de un tumor cerebral. Que además ese día nos recuerda que coincidió con la marcha de las manifestaciones del Día de la Mujer. Debido al ruido que hubo y todo eso, también tuvieron dificultades con alguna toma de sonido. Nos recuerda que parece ser que esa marcha fue también, digamos, dio lugar a bastantes contagios. Y de ahí se fueron a Huelva a grabar en el cementerio, rodar, perdón, en el cementerio de Huelva. Y después, más bien ya previsto estar en Mallorca unos días con su esposa descansando. Habían pensado estar una semana, pero a los 3-4 días ya le dijeron que iba a haber el confinamiento, el lockdown. Decía que una palabra que aún no la había oído, aunque sí luego dice que quizá hablando de Italia, porque los italianos, no recuerdo, quizá fueron los primeros. Volvió entonces a Gran Bretaña y también nos recuerda que desgraciadamente para él Gran Bretaña tardó unas 5 semanas en tomar medidas y por ello fallecieron muchas más personas de lo que debían haber fallecido. Pues muchas gracias, Mr. Madden. Nos quedamos con un montón de preguntas en el tintero, pero me dicen que no tenemos tiempo para más. Así que muchas gracias por acompañarnos, por presentar la película y esperamos que tenga mucho éxito en las salas españolas. Seguro que sí. Well, thank you so much. Thank you so much for being here, for participating, for sharing your thoughts and your recollections. Unfortunately, we don't have more time. We'd like to have more time. But thank you, and we wish you the very best success. Thank you. And I would add, please come back whenever you want. We will. We will find another story to tell. Thank you. Thank you. Muchas gracias.